Hi all, welcome to once. So, in the nammal nokkan povunathu insulation resistance ne kurichittana. Insulation resistance. Okay, basic electrical le oru topic aanu insulation resistance. So, namukku ariyam what is resistance? Resistance endana? It is the opposition to flow of current. Alle, it is the opposition to the flow of current. Appo insulation resistance is similar thaneyana, പക്ഷേ it is the opposition to the flow of leakage current. അതായത് ഒരു ഇൻസുലേഷനെ അക്രോസ് നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്, ലീക്കേജ് കറണ്ടിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ നോർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ്? ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ, റൈറ്റ്? Where R is the resistance, rho is the resistivity of the material, L is the length of the material, A is the cross section of the material. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ നോർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ how it is affected by changing the length and area, വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. And in this session we are concentrating on the insulation resistance. Okay, insulation resistance ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ഡി ആർ ബൈ 2 RL. R insulation is equal to rho into dr by 2 pi RL. Okay, so for example, if you are taking a cable, okay, a conductor ne chuttum kore layers undavum. Okay, so a conductor ne radius aanu R1. Okay, let the radius of the conductor be R1 and the radius to the outermost layer of the cable is R2. Okay, so R1 to R2 നമ്മൾ അതിനെ integrate ചെയ്യുമ്പോൾ you get the final answer as R is equal to rho divided by 2 pi L log R2 by R1, where rho is the resistivity, L is the length of the cable and R2 is the radius to the outermost layer of the layer of the cable and R1 is the radius of the conductor. Okay, so idin namukku what do we understand? Rho oru material na constant aanu, but this length, insulation resistance, is inversely proportional to the length of the cable. Okay, length of the cable കൂടുമ്പോൾ insulation resistance കുറയും. Okay, that is meant by if one increases the other decreases. That is the inverse proportionality. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? R was directly proportional to the length. So ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, if it is mentioned as insulation resistance in the problem, you have to be careful. It is inversely proportional to the length of the cable. Okay, so the resistance or opposition offered by the insulation to the flow of current is also radial throughout its length. Radial ആയിട്ടാണ്. Okay, then we'll see the definition. Okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, insulation resistance is defined as the ratio of applied direct voltage across insulation to the corresponding current flowing through it. Okay, the current flow through the insulation is called, what is it? Leakage current. Insulation കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന current എന്താ പറയുക? It is the leakage current. Leakage resistance or insulation is the opposition that a substance offers to the flow of leakage current. Okay, നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ എന്ത് പറയും? ലീക്കേജ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും കൂടെ പറയും. Okay, it is the opposition that a substance offers to the flow of leakage current. So ഇത് ബോക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. The leakage, the insulation resistance or the leakage resistance is inversely proportional to the length of the cable. Okay, so insulation resistance, cable length and leakage current, what will be the relation? Let's see. We know that insulation resistance, let it be Ri, is inversely proportional to the length of the cable. Okay, as length increases, the resistance decreases. Okay, resistance കുറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? The leakage current will increase, right? So Ri, when the resistance decreases, the leakage current will increase. So how will you relate with length of the cable? Length of the cable increase ചെയ്യുമ്പോൾ resistance കുറയും. Resistance കുറയുമ്പോൾ leakage current
will, the resistance of the insulation will decrease. So leakage current will increase. So leakage current, let it be IL, I suffix L. IL എന്താണ് leakage current ആണ്. അപ്പോൾ leakage current is directly proportional to the length of the cable, because length കൂടുന്തോറും we know that resistance, insulation resistance will decrease. Insulation resistance കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ leakage current എന്താവും? കൂടും. Okay, so length is directly proportional to the leakage current. That is, if the more longer the cable is, the magnitude of the leakage current is more. Okay, so we'll move to the problems. The insulation resistance of a cable of length 100 km is 1 mega ohm. For a length of 10 km of the same cable, the insulation resistance will be. Okay, so we know the formula of insulation resistance. R is equal to rho by 2 pi L log R2 by R1, where rho is the resistivity, L is the length of the cable, R1 is the radius of the conductor, and R2 is the radius to the outermost layer of the insulation. Okay, so we know what is it? R is inversely proportional to L. Okay, initially L was L1, initial length of the cable was 100 kilometer, and R was, how much it was? It was 1 mega ohm, right? Now the length is decreased to 10 kilometer. L2 is 10 kilometer. What will be R? L2 കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ R will, as it is inversely proportional, R will increase. So 10 kilometer ആണെങ്കിൽ resistance will be എന്തായിരിക്കും? 10 times ആണ് length കുറഞ്ഞ, resistance will increase by 10 times. So 10 mega ohm. അത് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം, if you do know how to do it. That is 100 is proportional to 1 mega ohm is proportional to 1 by 100, and 10 is proportional to 1 by R. What is R? Okay, what is R? 1 by 10 is equal to R by 100. So R is equal to 10 mega ohm. Okay, so the question is, for a length of 10 kilometer of the same cable, material is same, the insulation resistance will, in the first one, decreases by 20 times, decreases by 5 times, remains the same, and increases by 10 times. We know that it is going to, length കുറയാണ് ചെയ്തേ, so resistance is definitely going to increase. So increases by, നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആദ്യം 1 mega ohm ആയത് 10 mega ohm ആയി, increases by 10 times is the right option. Okay, so concept ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Insulation resistance is inversely proportional to the length. Okay, remember that. We'll see one more problem. The insulation resistance of a 20 kilometer long underground cable is 8 mega ohm. Insulation resistance for similar cable of 10 kilometer. Okay, similar cable എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് material is same, rho is same. Okay, resistivity is same. So തന്നിട്ടുള്ളത് insulation resistance is 20 kilometer. Insulation resistance is 8 mega ohm. Length of the cable L1 is 20 kilometer. Insulation resistance of similar cable of 10 kilometer. R2 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. R2 is equal to question mark. L2 is 10 kilometer. So ചെയ്യാതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എക്സാമിന്. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാതെ ചെയ്ത് നോക്ക്. L1 is 20 kilometer. L2 എന്ന് പറയുന്നത് 10 kilometer. ലെങ്ത് ഹാഫ് ആയി. ഓക്കെ, ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു. ലെങ്ത് കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടണം. ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു, ലെങ്ത് എത്ര? ഹാഫ് ആണ് ആയി. അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താവണം? എത്ര കൂടണം? ഡബിൾ ആവണം. സോ 8ന്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 16 മെഗാ ഓം. So first option 16 mega ohm is the correct answer. 32 alla, 8 alla, 2 alla, 16, because length half I. So resistance double avanam. Resistance 8 airna, 8 into 2, 16 mega ohm. Okay, so that's all in this session. I hope you will remember the concept of insulation resistance. Okay,
സാധാ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സെഷനിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. സോ refer it and start preparing seriously. Thank you.